Good day everyone, good day sir. This is my video discussion covering the 8 problems of the exam. And in the exam, we are told to find the first derivative of the 8 problems. But before we proceed finding the first derivative of those problems, we need first to know the different differentiation formulas. So we have here the derivative of any constant is always equals to 0, and the derivative of any constant paired with a variable will become copy the constant and derive the variable, and the derivative of u plus or minus v will become the derivative of u plus or minus the derivative of v. And we also have the product rule, d over dx u times v will be equal to copy the u, derive the v, plus copy the v, derive the u. And we also have the power rule, which is its derivative will be equal to bring down the n, copy the u, and raise to n minus 1 times the du. And we also have the quotient rule, wherein in the numerator we need to copy the v and times the derivative of the u minus copy the u and times the derivative of the v all over square the v or the denominator. So we also have the differentiation formulas of exponential, radical, and logarithmic functions. So whenever we encounter e raised to u or the Euler's number, its derivative will always be equal to e raised to u, which is gikapira, and the derivative of u. And we also have the derivative of a raised to u, wherein ang a is the base, it is any constant or any number, and its derivative will be equal to copy the a raised to u and then ln of the base, which is a, times the derivative of the u. We also have the logarithmic of u with base a, so its derivative will be equal to logarithmic of e with base a times the derivative of u all over u. And the derivative of the kanang natural logarithm of u will always be equal to the derivative of u all over copy the u, and the derivative of any radical, which is square root of u, will always be equal to du all over 2 square root of u. So we have here the formulas of differentiation of the trigonometric function. So the derivative of sine u is equals to cosine u du. Derivative of cos u is equals to negative sine u du. The derivative of tan u is equals to secant squared u du, and the derivative of cosecant u is equals to negative cosecant u cot u du, and the derivative of the secant u is equals to sec u tan u times du, and the derivative of cot u is equals to negative cosecant squared u times du. The formulas of differentiation of the inverse trigonometric function. So the derivative of sine raised to negative 1 of u is equals to du all over square root of 1 minus u squared, and the derivative of cosine raised to negative 1 u is equals to negative du all over the square root of 1 minus u squared, and the derivative of the secant raised to negative 1 u is equals to du all over u square root of u squared minus 1. Derivative of the cosecant raised to negative 1 of u is equals to negative du all over u square root of u squared minus 1. Derivative of tan raised to negative 1 of u is equals to du all over 1 plus u squared. And lastly, the derivative of the cotangent raised to negative 1 of u is equals to negative du all over 1 plus u squared. So differentiate the following. Now for number 1, we have the function y is equals to x squared plus 1 all over x squared minus 1. So, whenever gani maka-encounter ito, ginaan na klase ng function wherein involve of numerator, denominator, what we should always apply is the quotient rule. So, the states the quotient rule na sa numerator, we have to copy the denominator times the derivative of the numerator minus copy the numerator times the derivative of the denominator all over square the denominator. So, proceed na ta sa pag-solve. So y prime, kaya because ato gipangita iya first derivative. So mura siyang y prime. So ang sa to, so e squared ang denominator. X squared minus 1 squared. Then sa numerator na to, we have to copy the denominator. So copy the denominator times the derivative of the numerator. So, for the derivative of the numerator, x squared plus 1. So, here, sa kanina first term, ma-apply na to ang power rule. So, gi-state sa power rule na ang exponent mahimong coefficient. So, 2x 2 minus 1 plus the derivative of any constant is 0.
So, simplifying 2x. So, mo ni ang derivative sa numerator. So, copy. Minus, copy the numerator. So, copy the numerator, x squared plus 1 times the derivative of the denominator. So, as you can see, pareha dyan siya. Pareha ni sila o derivative. Ang derivative sa denominator is 2x lagi hapon. Ang nakalahi lang nila, kay kani siya positive, kani negative. So, 2x lagi hapon ang derivative sa denominator. So, 2x. So, simplify nila ito siya. Copy the denominator. So, kani, ato siya tarong 2x x squared minus 1 minus 2x ana. So, as you can see, wala pa siya na simplify. So, para na-simplify ni nato siya, ang kani, ato ni siya ipang-multiply or i-distribute. This is distributive property. So, copy the denominator lang gihapon. And kani, i-multiply na to siya, i-distribute sa kada term. So, 2x times x squared. 2x times x squared. Mahimo siyang 2x cubed. Gi-add ra ang exponent, which is kani 1 man siya. So, nahimong 3. So, 2x cubed. O nga, humana ta sa first term, ari na ta sa second term. So, 2x times negative 1. So, 2x times negative 1, mahimong negative 2x. So, negative 2x. Minus, i-multiply lang gihapon nato siya ari sa kada term. So, 2x times x squared. So, pareha gihapon 2x cubed. Nya, 2x times 1, mahimong positive 2x. So, dili pa gihapon siya simplified na form. So, ato gihapon siya i-simplify. So, copy lang gihapon ang denominator, x squared minus 1 squared. Then, kaya siya, since naman siya negative, ato ni siya i-distribute sa kani, sa first term o sa second term. So, 2x cubed minus 2x, may negative times positive 2x cubed, mahimo siyang negative 2x cubed. Then, negative times positive 2x, mahimo siyang negative 2x. So, wala pa dyan siya na-simplify. So, kailangan pa nato siya i-simplify ang kani siya. So, para ni siya ma-simplify, so as you can see, naatay mga like terms. So, ato ni sila i-add or i-minus. So, ari si 2x cubed o si negative 2x cubed pareha. So, kung ato ni siya i-minus, so 2x cubed minus 2x cubed, mahimong 0. And kani si negative 2x, same hapon sila, like term. So, pwede nato sila i-combine. So, negative 2x minus 2x, ma-change ang sign, ang positive ang negative. So, i-add sila, negative 4x. So, mo na ni siya ang denominator. And sa, mo na siya ang numerator. And sa denominator, mo na hapon ni siya. So, y prime is equals to, copy the denominator, x squared minus 1 squared. Then, ang numerator, which is negative 4x. So, negative 4x. So, muna ni siya ang final answer. So, nahimo na siyang negative 4x tungod kay 2x cubed minus 2x cubed, nahimo na siyang 0. And si negative 2x minus negative 2x, nahimo siyang negative 4x. Number 2, we have the function v squared plus quantity v squared plus 3 times quantity v squared minus b plus 1. So, as you can see, ma-apply din nato diri ang product rule kaya involved man siya og duha ka functions.
So, sa product rule, gi-state dito nga para makuha daw ang derivative is ang ato abuhaton is to copy the first term, which is kani, copy the first term times the derivative of the second term plus copy the second term times the derivative of the first term. So, muna siya sa product rule. So, ato siya i-apply. So, y prime, okay, we're finding the first derivative of the function. So, copy daw the first term, muna siyang first term. So, copy the first term, v squared plus 3, i-times daw siya sa derivative sa second term. So, for the derivative sa second term, makuha natin yung derivative, v squared minus v plus 1. So, as you can see, diri, pwede na ito ma-apply ang power rule. So, sa power rule, 2, copy lang diri, then v, 2 minus 1, times kani siya exponent diri na 1. So, ma-apply hapon na ito ang power rule. So, minus 1, v, 1 minus 1, plus derivative constant is 0. So, simplify, 2v minus v. So, muna siya ang 2v minus 1. So, muna siya ang derivative sa second term. So, i-copy na to siya. 2v minus 1 plus copy the second term. So, copy the second term, v squared minus v plus 1 times the derivative of the first term. So, the derivative of first term, we have v squared plus 3. Applying the power rule, 2v, 2 minus 1 plus 0. Simplifying, 2v. So, the derivative of the first term will be 2v. So, copy 2v. So, as you can see, wala pa siya na simplify. So, para ma-simplify ni nato siya, ato ni siya ipang-multiply. Multiply ni nato siya. Applying the whole method. So, kani, ato i-multiply, una nita diri ni v squared, kani sa first term. I-multiply ni nato siya ni 2v. So, v squared times 2v, mahimong 2v cubed. Then, si v squared times negative 1, mahimong negative v squared. And diri na ta. So, 3 times 2v, mahimong positive 6v. Then, 3 times negative 1, mahimong negative 3. So, ari ato siya i-simplify by applying the distributive property. So, 2v times v squared, mahimong 2v cubed. And 2v times negative v, mahimong negative 2v squared. And lastly, 2v times 1, mahimong positive 2v. So, dili pa siya simplify, no? So, ato siya i-simplify by combining the like terms. So, ato ang like terms dili, we have 2v cubed and 2v cubed. So, by adding them, 2v cubed plus 2v cubed, mahimong 4v cubed. So, napatay mga like terms, we have the negative v squared minus negative 2v cubed. 2v squared. So, negative v squared minus 2v squared. Mahimo siyang mag-change ang sign. So, negative 3, adding them, negative 3v squared. So, negative 3v squared. So, napatay like terms, we have 6v and 2v. So, by adding them, mahimong positive 8v. So, as you can see, nahabilin si negative 3 na lang. So, we just simply copy it. So, negative 3. So, therefore, the derivative of the function v squared plus 3 times quantity v squared minus v plus 1 is 4v cubed minus 3v squared plus 8v minus 3. So, sa number 3, we have the function y is equals to x squared cosine squared 3x. So, as you can see, nag-evolve naman siya duha ka function. So, nga to ma-apply ari ang rule kay product rule. So, finding the derivative, first derivative. So, iingat sa product rule nga, we need to copy the first term. So, ang first term diri sa function will be x squared
And the second term will be cosine squared 3x. So, applying the product rule, we have to copy the first term. Copy the first term times the derivative of the second term, which is cosine squared 3x. So, finding the derivative of the second term, we have cos 2 3x. So, sa kani, pwede na ito i-apply ang power rule. So, power rule states that ang exponent inaog. So, 2, then copy the u, which is kani sila. So, cos 3x. Yeah, 2 minus 1, which is 1. So, mauna lang ni siya. Kaya, simply 1 naman lang siya. And then, derive the kani. Since nag-involve man siya of trigonometric functions, so kani, what is the derivative of cosine will be negative sine. Then copy ang u. Ang ako pag-ipuhaan diri og derivative kay ang trigonometric function pa lang. Wala pa tanong og derivative sa iyaha u, which is 3x. So derivative sa cos will be negative sine 3x times the derivative sa u sa trigonometric function nga cosine will be 3. So i-simplify, i-times ni sila, i-times pag yun ani. So, 2 times negative 1 is negative 2. And negative 2 times 3, negative 6. So, negative 6 cos 3x sine 3x. So, muna siya ang derivative sa second term. So, copy, negative 6 cos 3x sine 3x. So, mana siya. So, na-copy na naman ito ang first term, derive na ang second term, plus copy the second term. So, cosine squared 3x multiply the derivative of the first term. So, the derivative of the first term, we need to apply the power rule. So, 2x, 2 minus 1, so simply 2x. So, as you can see, wala pa siya na simplify. So, ato siya i-simplify. So, ano pwede na nato siya para ma-simplify niya siya, ato niya siya i-multiply. Applying the distributive property. So, x squared times kaninga function, o kaninga kuan. So, negative 6 cos 3x sin 3x. So, may mong negative x squared. Negative 6x squared cos 3x sin 3x. And kani siya, para ma-simplify niya siya nga kuan, kani nga second term, ato gyapon siya i-multiply. Kani applying the distributive property. So, plus, kani siya, plus 2x cosine squared 3x. So, as you can see, simplified na siya. So, mani ang final. So, that is number 4. We have the function r is equals to cosine theta or cotangent theta. So, para makuha natin yung first derivative, we need to apply the product rule. So, applying the product rule and getting the first derivative, so dr over d theta, ang ato na kailangan is copy the first term, derive the second term, and the derivative of the cotangent of theta, it's similar na siya as kanang kuan kaning theta kay mo na siya ang x kunuhay, pero nag-involve lang siya og theta. So derivative sa cot, we have negative cosecant squared sa kani theta. So mo na siya ang derivative sa second term. So copy cosecant squared theta plus copy the second term, which is kani cotangent theta, times the derivative of the first term, which is derivative ani niya sa cosine theta. Derivative of cos is negative sine. Derivative sa u, which is copy lang, times derivative ani is simply 1. So negative sine theta.
So, derivative of the first term is simply negative sine theta. So, kani siya, nag-involve man siya og ganang mga trigonometric, no? Mga kuan, function. So, lalo siya mga equivalent. Kung nag-involve gani og mga trigonometric function, nasa na sila equivalent na trigonometric identities. So, kani, ang ato makuhaan og identity, kay kani siya, naatay negative cosecant squared theta and si cotangent theta. And then, ang ila equivalent nga identity, mao ni siya. So, cosecant squared theta is equals to 1 over sine squared theta. So, ang pinaka kanang tinuod yun ani niya kay mao yun siya cosecant squared theta. Cosecant theta is equals to 1 over sine theta. Pero kay nag-involve man gani siya og 2 diri, mao na ang nahitabo niya. Nabutangan ni siya og 2 diri. Butangan sa siya og 2 dira. So mao ni siya. Mao ni siya ang nahitabo cosecant squared theta is equals to 1 over sine squared theta. Di ka na siya diri nga identity sa cosecant. Mo ni sila ang Pythagorean identities. So ato sila si kanisan si cotangent theta nasa di siya equivalent nga identity which is kani cotangent theta is equals to cosine theta all over sine theta. So ato sila gamiton ang ilaha identity para ma-simplify nato ang kani nga kung makuha nato ilaha derivative. So, ato ni siya i-kuan anay. So, negative cos, i-simplify anay. Negative cos theta, cosecant squared theta, minus sine theta, cotangent theta. So, ato na gamiton ang identity. Ang kani, para ma-apply ni siya nato, ang kani, ug kani, ato siya ilisan sa iya identity. So, dr over d theta is equals to, copy lang ni siya, si negative cos, times i-multiply nato sa identity ani niya, and ang identity ani niya is 1 all over sine squared theta. Diba nahimo siyang sine squared kay tungod nag-involve og 2 diri. Minus copy lang ni siya sine theta times ang identity ni cotangent theta, and ang identity ni cotangent theta is equals to cosine theta all over sine theta. So, kana siya. So, ato lang ani siya i-simplify pag yun. So, kani, pwede na nato siya mag-multiply. So, naman siya over dira na 1. So, numerator times numerator. So, negative cos theta times 1 is simply negative cos theta. All over 1 times sine squared theta is simply sine squared theta. Then kani siya, i-multiply man nato siya no. So nalasad na siya over nga 1 dira. So negative sine theta times cos theta is equals to kanila ani ha ato gikuhaan o kanang i-simplify the form. So kani siya i-multiply mo siya negative sine theta cos theta all over 1 times sine theta is equals to sine theta. So, kani, pwede ni nato sila, pag ato ni sila i-divide, makansel na siya. So, mahimo na lang siyang negative cos divided by 1 is simply negative cos theta. So, ang simplified ani niya, mahimong kani. So, copy negative cos theta. So, kani, ato na sa siya, para masimplify ni nato, since na may common sa ila, cosine theta, pwede na nato i-factor out si negative cos theta. Ano siya, Edison? So, ato ni siya i-factor out ang negative cos theta. So, dr over d theta is equals to, i-factor na to ha. So, negative cos theta times, if ato i-factor out, si kani negative cos theta sa kani,
mahimo siyang 1 na lang. 1 na lang. Nganong na 1? Kay tungod, if ato ni siya i-apply, i-times sila, negative cos theta times 1 is equivalent sa negative cos theta, which is kani. So muna ang, once we factor out, na same term sila ba, same, exactly the same, 1 na siya. Okay, once we multiply, ma-equal man siya sa kani. Plus, kani siya. Si negative cos theta, kani siya, ato siya i-factor. Once we factor out na niya siya nato, sa negative cos, mahimo siyang inani. So, negative cos theta all over sine squared theta. Ato siya, i-factor out man nato ang negative cos theta, no? So, ato siya i-divide. So, if ato siya i-factor out si cos theta, di ba na siya over 1 dira? Na siya over 1 dira. Kung ato ni siya i-divide, mahimong, ang kani siya, mabaylo. Mahimo ni siyang mabaylo, kaya ato sila i-multiply. Ana ang mag-divide sa nag-involve of fraction. So, i-baylo sila. So, mahimo ang kaning denominator, numerator niya, ang kaning mahimo sa denominator. So, applying the multiplication of fractions, so negative cos theta times 1 will become negative cos theta all over sine squared theta times, negative cos din siya. Negative cos theta, kaya ang ato ang mag-factor out kay ang negative cos theta. So, ang ato ay divide niya is the negative cos theta. So, sine squared theta times negative cos theta is equals to negative cos theta sine squared theta. So, na-common, di ba, sa numerator, denominator. So, pwede na sila i-makancel. So, negative cos theta divided by negative cos theta is equals to 1. So, mahimo siyang 1 all over sine squared theta. So, maano siya. So, na-simplify na nato, no? So, pag-factor out ni negative cos theta, factoring out negative cos theta, yung siyang 1 plus kani. Ang ato pag-factor out sa kani. Sa pag-factor out na to, ang resulta kay kani. So, copy lang, 1 over sine squared theta. So, para mas pwede pag yun siya ma-simplify pag yun kay kani siya, naman siya equivalent. Eh, di ba, sa atong identity sa cosecant theta, kaya naman to siya. Cosecant theta is equals to 1 over sine theta. And sa atong adiri, since nag-involve man siya og squared 2, so ang iya equivalent kay cosecant squared theta is equals to 1 over sine squared theta. So therefore, ang kanin siya, na second term, para siya, is equivalent sa cosecant squared theta. So pwede na nato siya ilisan ani, since equal raman sila duha. Cosecant squared theta is equals to 1 over sine squared theta. So therefore, the final answer kay dr over d theta is equals to negative cos theta times 1 plus cosecant squared theta. So therefore, the derivative of the function r is equals to cos theta cotangent theta is negative cos theta times 1 plus cosecant squared theta. Number 5, we have the function y is equals to the square root of arc sine x. So, para makuha na ito yung first derivative, pwede na natin siya i-express as kanang since nag-involve man siya ang square root, pwede na natin siya i-express as kanang na ay fractional exponent sa arc sine. So, para mabuhat na siya, para
ma-express nato siya into na fractional nga exponent, ang mahitabo sa numerator kay ang exponent sa kani sa u. Then ang denominator kay kung unsa ni siya ang naa diri. So since square root na siya, so naa na siya 2 na siya always. So kung ano to siya express, arcsine x times 1 man ang iya power, so 1 over kani sa denominator ni, which is 2. So yun na ang pag-express sa kung nag-involve gani o ganang mga radical, pwede na ito siya express as a fractional exponent. So we have to kuan lang sa numerator ang exponent sa u niya over ang denominator mahimong ikapila na root ang naa diri sa square root. So yun na siya. So diri pwede na ito ma-apply ang power rule, which is kani ang exponent. So copy lang, so 1/2 times copy lang ni siya ang u, so arcsine x, then ang cut for the exponent niya ato ni siya minusan og 1, so 1/2 minus 1 will be negative 1/2. So ang na-derive pa lang nato kay ang nakuha pa lang nato derivative kay kani pa lang siya ang sa outside niya nga exponent. So ang sulod na ito nga derivative kay ang sulod sa function or ang kaning u. So for the derivative of arcsine x, so kani siya, as you can see, pwede arcsine x is also equal to sine negative 1 x. So para makuha na ito yung derivative, we need to apply the formula of the inverse trigonometric function of the arcsine. So, iyaha kay for the sine negative 1 of x is equals to du all over the square root of 1 minus u squared. So, mo ni siya formula nato o gamiton whenever nga mag-differentiate ta og mga inverse trig functions. So, derivative sa numerator daw sa derivative of u. So area sa arcsine x ang ato u is kaning x. So the derivative of x is equals to 1. So copy 1 all over square root. Copy lang ang 1 minus u squared, ato is squared ang u. Since ang u nato diri sa arcsine kay x, so mahimo siyang x squared. So simply mahimo na siyang x squared. So, muna na siya ang derivative sa sulod nga function, which is ang arcsine x. So, ato na siya multiply. So, 1 all over the square root of 1 minus x squared. Yan na. So, di ba, ang kaning, kung pakita mo, sa kaning radical, pwede siya ma-express as fractional exponent. So, ang kanisan niya nag-involve o kaning fractional exponent, pwede sa nato siya i-express as sa kaning radical. So, para ma-express na siya sa radical, ang numerator yun nga na-adiri is 1 ra yun siya. 1 ra ang na-involve. So, 1 ra ang sa numerator. Then, ang kaning 2 sa denominator na ni siya. So, naog lang siya. And then, kaning arcsine x, kung kakita mo nga, ang kaning siya, arcsine u, na-express nato siya as arcsine x raised to 1/2. So, kani siya, pwede ni siya nato ipanaog. Kaya nag-involve man siya og negative exponent, once nga inaog na nato siya, ari sa ubos, mahimo ng positive. So, mahimo siyang arcsine raised to 1/2. Kunya, kaning arcsine raised to 1/2, pwede ni nato siya i-express as radical. Kunya, ang radical niya, mahimo ang kaning denominator as 2. Then, ang arcsine sa function, which is 1. Mana siya. So, mahimo ni siyang the square root of arcsine x. Since ang kaning 2, mahimo naman ni siya diri sa radical niya. And kaning sa numerator nga 1, sa mga siya sa exponent, sa sulod sa function. So, mana ang tabo. So, mahimo siyang 2 square root of arcsine x. So,
So positive na ang iha diri tungod kay ato man siya gi naog. Ang negative mahimong positive once tinaog. Times ang kani siya 1 all over square root of 1 minus x squared. So as you can see, wala pa siya na simplify. Pwede na nato sila i-multiply both kani silang kaning duha. So in multiplying them, so ato sila i-multiply. So pag-multiply ganita og mga fraction, i-multiply ra ang numerator o denominator. So 1 times 1 will be simply 1. 1 times 1 is 1. And kani sila, once we multiply kaning duha ka buok, makapira sila. Kay ikan sila mga arc sin x 1 minus x squared. So mo na ni siya ang derivative of the function y is equals to arc sin x, the square root of arc sin x. So mo ni siya na inani ni siya tungod kay gikapi lang ni ang denominator o murag kana kay gi-combine lang sila kay gi-multiply man. So mo ni siya ang nahitaguan nila. So mo na ang derivative. Area sa number 6, we have the function y is equals to x cubed times 3 ln x minus 1. So para makuha yung derivative, pwede na pa ma-apply ang product rule since nag-involve na siya o multiplication sa duha ka functions. So applying the product rule to get the first derivative. So we only have to copy the first term, which is x cubed, and derive the second term. So in deriving the second term, we have 3 ln x minus 1. So para makuha iya derivative, we need to apply the natural logarithm. The derivative of natural logarithm of x will become its du sa numerator all over copy the u, which is ang u nato kay kaning x. So kani pwede ni nato siya para ma-apply ni nato nga rule, pwede ni nato ang kaning si negative 1 gani nakuan sa x, pwede nato siya i-separate. So mahimo na siyang 3 kung kalipod si 3, pwede nato siya ipagawas. So pagawas ni siya si 3, then kaning ato kung derivative ni ln x, then ipagawas na to si negative 1. So 3 times the derivative of ln x, which is 1 over x. Nahim siyang 1 over x tungod kay ang derivative sa u, which is x, kay 1 over copy the u, which is x. So nahim mo siyang 3 all over 1 over x, derivative of any constant. So derivative of negative 1 is 0. So what na siya? Lagot. So simplify, mahimo siyang 3 all over x. So therefore, the derivative of the second term will be 3 all over x. So 3 all over x plus copy the second term, which is 3 ln x minus 1 times the derivative of the first term. And the derivative of the first term, which is x cubed, we need to apply the power rule. So in applying the power rule, we have 3x, 3 minus 1 is equals to, so the derivative of the first term is 3x squared. So as you can see, wala pa siya na simplify. Dili pa siya simplified form. So para mahimo ni siya in simplified form, we have to multiply the kanisya. Then multiply sa dinato siya by applying the distributive property. So nani siya 1 diri over. So in multiplying fraction, we need ikanang pa na i-times na to ang numerator and i-times na to ang denominator. So x cubed times 3 will become 3x cubed, and 1 times x will become x. So plus kani i-times ni nato sa kani siya. So 3x squared times 3 ln x, diha lang sa ikutob sa ln x. Then ang kaning negative 1, separate na siya. I-separate na nato siya og multiply sa 3x squared.
So 3x squared times 3 ln x will become 9x squared ln x times 3x squared times negative 1. So, mahimo siya negative 3x squared. Na negative siya tungod aning negative 1. So, mara ni siya. So, wala pa siya na simplified yun. So, pwede pa rin nato siya i-simplify by dividing. And in dividing in ani, nga nag-involve o ka ng mga exponent, yan ay variable x. So, simply, ato ara i-minus ang ilaha exponent. Yan kaya sa denominator na siya exponent nga 1. So, 3 divided by 1 will become 3. And copy x. Yan. I-minus ilaha exponent. 3 minus 1 will become 2. So, therefore, the quotient of this 3x squared all over x will become 3x squared plus copy plus 9x squared ln x minus 3x squared. So, as you can see, naatay like terms. So, we need to combine them. So, 3x squared minus 3x squared is simply 0. So, wala na siya labot. So, therefore, the derivative of the function x cubed 3 ln x minus 1 will become 9x squared times 9x squared ln x. So, sa number 7, we have the function y is equals to x squared ln x. So, dire, ma-apply na to ang product yung tungod ka nag-involve sila kung duha ka functions. So, getting the first derivative, so we only have to copy the first term. Copy the first term times the derivative of the second term. And the derivative of the second term, we can apply here the derivative of the natural logarithm. So it states that we have sa numerator will be the derivative of the u and all over copy the u. So ln x, so getting the derivative will become the derivative of x, which is 1, and copy the u, which is x. So the derivative of ln x will become 1 all over x times 1 all over x plus copy the second term times the derivative of the first term, and the derivative of the first term, applying the power rule, we have 2x. So by ato pa ni siya i-simplify. So, i-times ka sila. Kani siya over na 1. So, in multiplying fraction, we only have to multiply the numerator and multiply the denominator. So, multiplying the numerator, which is x squared times 1, will become x squared. And multiplying the denominator, 1 times x will become x. Plus, i-simplify ni nato by applying the distributive property. So, simply multiply ni sila. So, we have 2x ln x. So, pwede pa ni siya ma-divide. So, para ma-simplify pa yun siya. So, whenever we kanang divide yun, mga in-ani, numerator, denominator, kay ang exponent nila, kay ato minus. And ang exponent sa numerator, we have 2. And exponent sa denominator, kaya na siya 1. So, 2 minus 1 will become 1. So, mayroon na siyang x. So, x plus, copy na siya, kay simplified form na siya. So, x, 2x, ln x. So, therefore, the derivative of the function x squared ln x will be x plus 2x ln x. So, ari sa number 8, we have the function x is equals to e raised to negative cos 2t. So, para makuha niya ang derivative niya, na ato yung rules of differentiation sa involving Euler's number. So, para makuha daw na to ang derivative ani sa function, we only have to copy the function. Muna siya ang function, and then i-times na to sa derivative sa u sa function, which is ang u sa function kay negative cos 2t. So, muna siya ang u. Then, muna siya ang function. Muna siya. So,
Getting the first derivative, we have dx all over dt. Copy daw. Copy lang daw ni siya. So, e negative cos 2t times the derivative sa u. So, in getting the derivative sa kani siya, negative cos 2t. So, kani siya, pwede na ito siya ipagawas. So, ang negative na sign. So, negative. Then, derivative sa cos, sa trigonometric function, we have negative sign. Negative sign 2t. So, ang ato pa naging kung anong derivative, kaya ang trigonometric function pa lang, which is cos. So, derivative sa cos, negative sign, then copy ang u, 2t. Then, derivative sa u niya, which is 2. So, simplifying, negative times negative will become positive. Yeah, times 2, positive 2. So, 2 sine 2t. So, muna ang derivative sa u niya. So, copy 2 sine 2t. So, pwede na nato siya ma-simplify. So, dx all over dt will become, pwede nato siya ipagawas. 2 sine 2t. And copy na lang siya. E cos 2t. So, muna na siya ang derivative sa function nga e raised to negative cos 2t. So that would be all for my video discussion covering the 8 problems in the exam of the subject differential calculus. So thank you and God bless.